Fondly described as the Venice of the East, Alappi paints a vivid picture of Kerala's famed waterways. Idyllic postcard imagery accompanied by all the trappings of a modern-day paradise. 2 different boats have begun sharing the waters here. Luxurious and lucrative houseboats now ply the rivers alongside its traditional resident, the age-old canoe, sending ripples of competition through these once peaceful waterways. Kerala, or God's own country, as the brochures so aptly label it, derives its legendary allure largely from these often romanticized backwaters and the iconic boats that glide gracefully through them. For the last 20 years, Sabu has been a proud denizen in this picturesque Keralite landscape. He is a canoe boatman, and like many of his peers, this was an occupation that he chose as much as it chose him. While the job is one Sabu cherishes, it is not without sacrifice. He ferries mostly tourists, so his earnings are seasonal. During the peak periods, November to February, Sabu can make up to 3 trips a day, taking home around $22 daily. But for the rest of the months, he's lucky if he manages to make just 2 trips in a week. എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഒരു മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായത് കാരണം അവരും ആ മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ തിരിച്ച് അതൊക്കെ മാറി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നു. കാര്യം പിള്ളേർക്കും കൂടുതൽ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പാത പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹമില്ല. These days, the narrow, ponderous canoes are making way for towering and infinitely more extravagant houseboats. The numbers of Sabu and his kind are starting to dwindle. And with demand for canoe boat rides dipping, the old boatmen are feeling the pinch. എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓടുന്നല്ലാതെ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും ഈയിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. It is in the homes of Keralans where one might witness the gulf in aspirations between the older generation and its offspring. While Sabu toils as a canoe boatman, Geeta, his wife, contributes to the family's income by working as a part-time seamstress. It's a simple way of life that many in the rural communities are accustomed to. The younger generation, who are more educated, have greater aspirations. Sabu has managed to earn $12 today, a satisfactory sum by his standards, but a sentiment hardly shared by his son. Vishakh is well educated and ambitious, traits that are shared by many of his peers. Kerala consistently produces the highest literacy and university attendance rates in India. Like many of his friends and college mates, he wants a job that pays well and is deserving of his qualifications, even if that means leaving town or even leaving India. മ്യൂസിയത്തിലാറും പണ്ടോട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ പ്രകൃതി ഭംഗി നല്ലതാണ്. പിന്നെ അത് കൊച്ചിലോട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതിനോട് അത്രയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അത്രയും താല്പര്യം കാണില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരല്ലോ, പുറത്തോട്ടും പോകാനുള്ള അവിടുത്തെ ഇതെല്ലാം കാണുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനും താല്പര്യമുണ്ട്. Alappi's Backwaters is the gateway to Kerala's vast network of waterways and beyond. It is here where canoes continue to gracefully maneuver their way through the canals, just as they have for generations. They now share these waters with thousands of houseboats.
Those like Bahulayan, whom everyone calls Babu, have had a hand in shaping this new landscape. 53-year-old Babu is one of the oldest boat makers in Kerala. He's been working on boats for the last 30 years, a master of a craft nearly as old as the land itself. The Kerala boats have a distinctive construction. They are bound together by coir or coconut fibers, a crop that is abundant in the region. It's a tradition that has remained till this day, despite more modern methods and materials being widely available now. ഈ കെട്ട് പിന്നെ ഇളകിപ്പോയി കെട്ട് അതിന് പുതിയതിട്ട് ചെയ്യുക പുതിയത് കെട്ടുക അത് കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി. Babu plays a crucial and essential role for the residents living along Kerala's backwaters, with boats being the only form of transportation in these waterbound areas. ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതമാർഗ്ഗം ഞങ്ങൾക്ക് കക്ക വരണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി പണി ചെയ്യണമെങ്കിലോ എന്തിനും ഈ വള്ളം വേണം. അപ്പം വള്ളം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകം തന്നെയാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനൊക്കത്തില്ല. Much like the canoe trade itself, Sabu's boat is going through the wear and tear process. He's got a bit of a leak in his boat, which explains his visit to Babu. കയറി വാ സാബു, അടുത്ത് എവിടെ അടുത്തു വാ, എന്താ ചോദിക്കട്ടെ വാ. എവിടുന്ന് ഇപ്പം വെള്ളം വരുന്നത് എവിടുന്ന്? ഈ മണിക്കാലിൻ്റെ അടിയിൽ. നല്ല സീസൺ വരാൻ പോവല്ലേ, സമയം അടുത്തിരിക്കുമല്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്കതങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം. കേട്ടാ, ആ വെള്ളം വന്നാൽ അത് വിഷമിക്കണ്ട, അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലത്, വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും അല്ലത്, അത് ചെയ്യാം കേട്ടാ. അപ്പോൾ എന്നാ വരുന്നത്? മണിയപ്പനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതേ. This would set Sabu back by at least $50. That's almost a week's worth of work. Canoes like Sabu's, once the most typical form of boats, is increasingly becoming a rarity. One of the signs that reflects how the boat-making business in Alappi has changed dramatically and drastically over the years. Babu works mainly on houseboats now, designed specifically for the tourist trade. He's eager to interest Sabu on the prospect of investing in a houseboat himself. The cheapest way to go about it is to refurbish an older model. This job is worth $1,000. തടിയൊക്കെ അവരെടുത്ത് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. അത് പുന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് പണം അത്രയും പൈസയും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക, അതാണ് കാര്യം. കഴിഞ്ഞാൽ വള്ളം ക്ലിയറായി. ഇപ്പോൾ ഇത് പുതിയ തടി നമ്മൾ കയറ്റി പണിത് കഴിയുമ്പം വള്ളം പുതിയ വള്ളമായി. ഇന്നത്തെ ഹൗസ് ബോട്ടിന് ഈ 80 ലക്ഷം 85 ലക്ഷം വരെ മുടക്കിയ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് ഇന്ന്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹൗസ് ബോട്ടും ഈ പണിക്ക് പോകുന്ന വള്ളത്തിലാണേലും ഈ ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. Sabu's routine hasn't changed much over the years. What has changed are the waters he plies, which are vastly different from when he first started this trade. These large and majestic cruisers, known as houseboats, are now the main income generator in Alappi's boat business. There are now 2,000 houseboats where there were only 20 a decade ago. A new model is finished daily, and that has left Sabu, a canoe operator, struggling to hold his own against the competition. He decides that if he can't beat them, he should at least consider joining them. Keen to find out more, Sabu visits a friend who has recently made good in the houseboat business. This houseboat owner and operator is only in his late 20s. Abi, who has a degree in engineering, had spent most of his working life abroad in construction jobs. But he's recently made a career switch. On one of his holidays back home, he discovered an opportunity. It's $120 for a full day tour, which includes a night stay on the boat. If Venice were beyond reach, Alappi would be the next best destination.
the perfect getaway for tourists in search of a more novel experience along idyllic waterways. My brother just gave me this idea to go for this. In the 50 years, I got a good and beautiful single bedroom. And next month also, I'm going to buy another 2-bedroom. So this business is, for me, it's very nice. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഡള്ളല്ല. ബിസിനസ് ഈസ് ഗുഡ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് സീസൺ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫ്രം നവംബർ അങ്ങോട്ട് സീസൺ ടൈമാണ്. സീസൺ സമയത്ത് Of course, actually it depends. If Sabu is able to do some different things, he need to apply his own idea. You have to apply your ideas in your field and you make some difference from others. So then you will get the future, of course. Actually, this is a very good business for any like Sabu. Experienced one can do that. It's easy and you have to work hard at the starting time, then you will get it. പിന്നെ റൈസ് ഫാം കുട്ടനാടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ കൂടുതലും അവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ Kerala's backwaters are doing rather well in attracting the tourists, so well that its economy now seems centered solely on tourism. In 2011, the tourism industry drew in almost $3.6 billion in revenue. The net effect of that is that many Keralans with other skill sets are left without jobs. So much so that they're heading elsewhere. തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. ജോലി അവസരങ്ങൾ പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ കിട്ടിയ തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാലറി ഉണ്ട്. മറ്റ് ജീവിത ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ കൂടുതലുള്ളതിൻ്റെ വരെ പോകുന്നു. അത്രയും. Vishakh is determined to leave Kerala in a bid for better work opportunities, especially in the Gulf, a region that is drawing in many of Kerala's youth. More than 2 million Keralites left town to work in the Gulf in 2011. Their numbers there are so large that it has almost become a satellite community of the Keralan population. Upon their return, they gain social status. Some even become highly sought after prospective grooms due to their attractive earnings. പുറത്ത് ഇപ്പോൾ പോയി വന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ജോലിയുടെയും പിന്നെ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയും. അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വളരെ സുഖമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ സാലറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പേരും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള താല്പര്യമല്ലേ, അപ്പം ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. ജോലിക്ക് പോയാൽ ഒത്തിരി പൈസയൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കാര്യം നമുക്ക് പൈസയിൽ ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് നിന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴും കാണുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. പൈസ മാത്രം പോരല്ലോ. വേറെ ആരും ഇല്ല. പിന്നെ മകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒറ്റയ്ക്കായി പോവുകയല്ലേ. അപ്പം നമുക്കത് പറയാൻ മേലാത്ത വിഷമമുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഒറ്റമോന ആ ഒരു ഇതിലേ അവർ കരുതത്തുള്ളൂ. Vishakh knows that he'll face some resistance from his parents. But for his own good and theirs, he can't afford to let that stop him. A brighter future awaits him beyond Alappuzha's shores. സാറിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉമ്മയെങ്കിലും തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തരുന്ന കുഞ്ഞ്. ഇപ്രാവശ്യം ടൂർ പോകാൻ നേരം നന്ദുവിന് രസമായിരിക്കുമല്ലേ. നന്ദു ഒന്നും കൂടെ വലുതാവും. While his earnings may have dwindled over the years, it isn't a major cause of concern for Sabu. After all, this simple routine of ferrying passengers is one that he cherishes.
He finds contentment in the sense of familiarity that these trips offer, a feeling that is fast slipping away in modern-day Alappi. വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാര്യം അവിടെ അല്ല സ്റ്റേജ് ഉള്ളപ്പോഴേ 11 മണിയൊക്കെ ആകത്തുള്ളൂ ക്യാരംസ് കളിക്കാനൊക്കെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപജീവനമാർഗം കഴിയുന്നതുകൊണ്ടും ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയും അവരുമായിട്ട് കുറേ സമയം ചിലവഴിക്കുകയും നമുക്ക് മറ്റുള്ള പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ പിന്നെ എൻജോയ് ചെയ്ത് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ തൊഴിലിനോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ എപ്പോഴും Sabu remains adamant that there's still a place for his humble canoe, even amidst these changing times. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കനൂ ബോട്ടിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഈ ചെറിയ കനാല് പിന്നെ ഈ നെൽപ്പാടങ്ങൾ അതുപോലുള്ള പിന്നെ വളരെ ഇഞ്ചിൻ്റെ പിന്നെ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാതെ കണ്ട് സൈലൻ്റായിട്ട് പോകുന്ന Kerala's biggest asset, the high literacy and education rates, have become an unexpected liability with dire consequences, as the vast majority of the unemployed educated are forced to work overseas. With Vishakh graduating soon, his time in Kerala will come to an end. It's an inevitability that faces many like him, who are living embodiments of this unique condition that has come to be known as the Kerala CONUNDRUM. കേരളത്തിൽ ജോലിയുണ്ട്, എന്താ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ജോലി പാസ്സായി വരുന്നവർക്ക് അത്രയും പേർക്കും ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഇതില്ല. പിന്നെ ഫീൽഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ടൂറിസം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ മിക്കവരും പഠിക്കുന്ന അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ളതല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലും പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവ് ചിലവർക്കുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ രീതിയിലും ജോലി കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് തൊഴിൽ പറയാനുള്ള. നല്ല ജോലിയായിരിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശമ്പളം കിട്ടണം. അപ്പം അത് വീട്ടുകാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ശമ്പളം കിട്ടുന്നൊരു ജോലിയായിരിക്കണമെന്നാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് വെച്ചുള്ളതായിരിക്കണം. അക്കൗണ്ടിങ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ബാങ്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല. This is Vishakh's final journey along these waters, the last time this father and son team will be giving visitors a tour of their beloved hometown. അവനും ഞാനുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമാണ്, കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, അവന് തമാശ പറയുന്നതും പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അവിടെ ഈ മെയിനായിട്ട് ഈ ഭയങ്കര കഷ്ടിമൊക്കെ വന്നിരുന്നു. ശരിക്കും ഇത് വരുന്നുണ്ട് റിസോർട്ടും. അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡും റോഡ് സൈഡ് മൊത്തം റിസോർട്ടും ഇതായിട്ടൊക്കെ. ഇപ്പം അങ്ങോട്ടെല്ലാം മറ്റേ പ്രതിമ കാണാം, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ഈ വർഷം കൊണ്ട് വെച്ചത്. ഈ റൂട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുമരകം അവിടുന്ന് വേമനാട്ടുകാലി ചെല്ലും. വേമനാട്ടുകാലിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എന്തോ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ പിന്നെ മേഖലയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ പൊതുവേ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിൽ വളരെ കുറവാണ്. അത് കാരണം മറ്റ് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. It is Vishakh's last day of his final semester at the university. He can finally leave his hometown to venture forth into new frontiers of career and life. വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യണം. കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഫോൺ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇടാം. As for Sabu and Geeta, their home will be an empty nest. ആഹാരമൊക്കെ സമയത്ത് കഴിക്കണം, ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും മടക്കി എല്ലാം അല്ല നാളെ പോകാൻ നേരം കിടന്നുണ്ട് ഓട്ടം പിടിക്കുന്നത്. അതെടുത്ത് ഇതെടുത്തെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് അലമ്പ് കൂട്ടൊന്നും കൂടരുത്, കറക്റ്റായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകണം, കിട്ടുന്ന കാശൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. പറഞ്ഞെല്ലാം കേട്ടല്ലോ. ആരുമായിട്ട് അലമ്പൊന്നും കാണിക്കാൻ പോകരുത് കേട്ടാ. ഇത് കുറച്ച് കാശുണ്ട്. ഇത്
കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ചിരുന്ന അച്ഛനും അമ്മേനെ വിട്ടു പോകുന്നത് വിഷമമുണ്ട്. എങ്കിലും ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് നാൾ കഴിയും വരാൻ വേണ്ടി. അത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് പുറത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പം അവരുടെ സ്ഥിതി അച്ഛനും അമ്മേനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അവരുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് പോണ്. Vishakh has taken up a job offer in the Gulf. While he's eager to embark on this new journey, like most Keralites who have gone before him, Vishakh awaits the day when he will be able to return and work in his city. The day when Alappuzha can finally provide enough opportunities for its educated young. മകനെ വിദേശത്തേക്ക് വിടുന്നതിനകത്തൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല, പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകുന്നതിനകത്തൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു ജോലിയുമായിട്ട് തേടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനുമൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അവൻ്റെ ജീവിതവും എല്ലാം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പോകുന്നത് ആളാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി അന്നേരം നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കത്തില്ല, അച്ഛനെ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. The exodus of Kerala's youth, leaving home for brighter prospects overseas, is commonplace these days. For Vishakh and his peers, the pull of decent careers overseas is far more alluring than any lingering sentimental attachments to home. As the backwaters of Alappuzha pull in more tourists, many of the city's own residents are realizing that their fortunes and futures are better built elsewhere. Such is the pointed irony confronted by the residents of Alappuzha, a city both blessed and burdened by the changing tides.